faith of the fall of man. Sa sulod of the fall of man. Last time ito ang gitapos ito ang pag-isgot about the Trinity, but then karon ito ang subtanawon this is what we call biblical anthropology, the beginning sa biblical anthropology about sa man, but at the same time more on sa hamartiology, sa sala sa tao. And it's a very important matter. Just to be clear, basig matingala mo sa previous nato nga mga lessons, we've dealt with the issues inside the church during that time, and the reason as to why this article was written, this confession is written. It's the same gihapon din sa Article 3. However, I'd like to focus more on the theological aspect of it, because it's the same basically from before up until karon. The issue has been the same. So, before mo padayon, mag-ampo usa ta, akong ginhangyo ang tanan sa pagpanindog. Let's pray. Father God, we thank you, Lord, for this time imong gihatag kanamo. As we begin our Sunday school, ikaw magapamuhat kanamo, and I pray, Lord, ikaw maghatag og kaalam sa matag usa. And I pray nga sa mga kaubanan nga padulong pa dinhi, ikaw magagiya sa ilahang dalanon. And I pray, Lord, that nga able sila nga makaapas niini, maka-join sa among Sunday school. Ikaw may mahimaya ni ining tanan, give us wisdom and understanding. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige, magapanglingkod ta. Sama sa ko ang gingon, it's basically the same from before. Regardless of what era, the issue has been the same. It's not about whether Adam sinned or not. Okay? Almost everybody agrees nga nakasala yun si Adan. Ang issue when it comes to the fall of man is unsay nahimo sa sala ni Adan sa tibuok nga katawhan. That's the issue. It's not about nakasala ba si Adan o wala. It's more on the effect of that sin. Unsa man kalala ang effect sa kana nga sala, kinsa bagyoy tinuod nga affected, and how affected are those affected people are yun. Okay? That's the issue that has been debated over and over again all throughout church history. Now, we have a slide here, pero we'll just go through sa kaninga lesson real quick. Man was created in Eden, okay? That's very clear. The first man was created in Eden, as per Genesis chapter 1. You will see there in the first 3 chapters how God communed with Adam and Eve in the Garden of Eden. And Eden, the Hebrew meaning of that is delight, which again, Eden, it means delight. This is where the perfect presence of God is. I mean, of course, the presence of God is perfect. What I'm trying to say is, katong presensya sa Diyos nga gi-experience sa tao perfectly during this time. Okay? Because there was no sin, man was able to commune with God without any barriers, if you may say. Now, karon, in Eden, that's where God provided everything, because Eden, it also means abundance. That's another meaning sa Eden. Aside from delight, it could also mean abundance. This is where God abundantly provided for Adam and Eve. That's why before creating Adam and Eve, unsay nahimo una, naasa ang palibot, the environment was there. No? Kumbaga, the place was made ready for Adam and Eve. And then before their creation, the food was already provided. Work was already provided. Basically, their home was provided before their creation. So, Eden is where you really see the provision of God during that time. Because again, Eden, it means delight. It also means abundance. And in Eden, we see the abundant provision of God kang Adam and Eve. And during that time, of course, they are under the law of his maker. Okay, Genesis chapter 1:28. There was no law, same with the law of Moses. However, the laws nga makita nato dito during Eden was what? To not eat the fruit
of the tree dito sa tunga sa garden. And then another commandments given was for them to tender Eden, okay? For them to nurture Eden. Naming animals, taking care of animals, taking care of the plants and trees, kana nga mga butang. Basically, we could say nga, the first work yun of man was farming, no? Farming both animals and plants. And that was the first work of man. It's farming. Now, karon during sa fall in Genesis chapter 3 na, of course, he fell, okay? He fell by voluntary transgression. It was voluntary. It wasn't dili to ingon nga murag control or what. Out of his own will, he voluntarily transgressed. Okay? When we say transgressed, it carries the meaning there is a law ug imuhang gilapas. Okay? Mao na siya, transgression. That's different from sin, iniquity, and kalimutan ko. Sin, transgression, and iniquity. Okay? Transgression, it implies nga naay law ug imuhang gilapas, mao na siya transgression. Now, when sa paglapas ni Adan, of course, there he lost his original holy and happy state. Okay? He lost it. Nawala na. There's no really issue ana. Okay? Walay issue nga si Adan nakasala, walay issue nga nahitabo to sa Eden, walay issue nga nawala ang original and happy state ni Adam. Dinhi na ta mag-focus sa second part. The issue that has been discussed all throughout church history. Unsa man gyud epekto sa sala ni Adan? Kinsa man gyud apektuhan ug unsa man gyud epekto ani sa ilahang tanan? Now, what does Psalm 14 1 to 3 tell us? Sige daw, asa man po. Direta sugod sa unahan. Sige ko pa. Psalm 14 1 to 3 followed by Romans 3:11 to diretso. Psalm 14, 1 to 3. The fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. Verse 2, the Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. Verse 3, they are all gone aside. They are altogether become filthy. There is none that doeth good, no, not one. Verse 4, have all the workers of iniquity no knowledge, who eat of my people as they eat bread, and call not upon the Lord. Okay, now Romans chapter 3 verse 11, it basically says the same thing since it is quoted from that Psalm lang man pod. Let's see. Yeah. It tells us nga unsa. They have the knowledge of the Creator, okay? But then no one seeks Him. No one desires Him. And ang gingon din it's not just some people, it's every people. Therefore, everyone has been affected by it. Okay? Now, since everyone has been affected by the sin of Adam, ang concern nila is unsa man ni nga klase nga epekto. Epekto ra ba ni nga karon pwede na makasala ang tao pero pwede ra gihapon niya pilion ng Ginoo, or napoy uban nga every people is now extremely evil. Now, nailahi nga definition ana, but when I say extremely evil, people are now on the highest degree of doing evil in every action and in every thought. Mao na ipasabot na ako when I say extremely evil, which is of course it is not. Okay? Now, what we see here in Psalm 14
And in Romans chapter 3 and even in Romans chapter 5, all mankind are now sinners by choice and by nature. Okay? By choice, by nature, we are sinners. Mo na yung nakapait. By choice, Adam committed that act. Okay? By choice. Kasala si Adan. By choice. It was out of his own will nga nakasala si Adan. Ang problema, balik po tayo ng example, let's say kani nga rectangle din mao niyang Eden, okay? Dinhi gipanganak si Adan, dinhi gihimo si Adan, dinhi pud nahimo tong iyahang pagkasala. In chapter 3 gipagawas sila sa Dios. They are now outside Eden. Now dinhi sa Eden, this is where they perfectly dwelt in the perfect abundance and presence of God. Okay? Therefore, they were holy. Kay kanunay man nilang na-experience ang Ginoo dinhi. They were without sin. Pero paggawas nila sa Eden, kung saan ay nahitabo, they are now unholy. Okay? They are now unholy. Now, by choice, iya hatong gihimo. Okay? By choice. Mao na niyang kapait. Kay ang tanan nga anak ni Adan ug ni Eva, gawas sa Eden, dinhi nagipanganak, ang pangutana, are they holy or not? Balaan o dili? Dinhi naman gipanganak sa gawas. Dili na. That's being sinner by nature. Mao na tana. Okay? In the very core, we are sinners by nature. Not because wala pa tagi anak nanatay sala nga gihimo, but because didto tagi panganak sa state nga dili na balaan, outside Eden, outside the perfect presence and delight of God. So by nature, we are sinners. So pag moingon ganita nga humankind, everyone is a sinner, we're not saying nga everyone kay naay gi-commit nga action dayon. The babies, wala man sila action nga gi-commit nga makiingon ta nga sala dayon di ba? But by nature, they are sinners. Nga naman, we can be called sinners not necessarily because of the action that we did, but because of the nature that we are born into. Mangutanan na pod ko. Ang babae magburos unsa may ipanganak-anak niya, tao o kanding? Tao gyud. Kay ano man, tao man ang nanganak. It's the same ani. Kung makasasala ug dili balaan ang nanganak, ang anak automatically makasasala. Kay nga naman, makasasala man ang naganak. That's the difference sa pag-anak kang Kristo ug sa pag-anak sa tao. Kay nga naman, ang pag-anak sa tao, it came from a natural formation man gyud. Okay? From natural intimacy of man and woman. Whereas ang pag-anak kang Kristo, it did not come from the natural way of forming a child. Gigamhan sa balang espiritu. That's why gitawag si Maria nga Theotokos or carrier of God. Tungod kay wala to giporma ni Jose ug ni Maria si Jesus. Si Maria ang nagsilbing kung sa tuwa pa Tupperware, no? Butanganan ug dito gibutang sa iyaha ang katong Theos or ang Dios, which is si Jesus. Nahimo siyang katong si tawag karkas kung asa gibutang ang mangluluwas. Motoy difference basing mo mo sa pastor, makasasala diya si Jesus kay makasasala man si Maria, dili. Ang dugo nga nagadagayday kang Jesus, dili dugo ni Jose, kundi dugo sa iyahang pagka-Dios. Motoy difference, just to be clear. Now, mao na ni, kay gipanganak ang tao by nature sa pagkamakasasala, syempre, the more nga magdako, by choice, muhimo na pud na og mga sinful actions. Dinha na ta, matawag na pud nga sinners by actions. Pero kani, unsay nauna, ang nature o ang action? Unsay nauna, sa tuang pagka-sinner, ang nature o ang action? Ang nature. Sa atua, dili kang Adan ha. Okay, of course, kang Adan, ang iyahang action ang nauna. Okay? Sa atua, nature ang nauna. Kani nga nature, mo produce gyud ni sa kung unsa siya.
Susama ra na sa puno sa unsa? Puno sa mangga. Ang puno sa mangga, mubungag yun na og unsa? Mangga. Kaya nga naman, mangga man siya by nature. Ang makasasala, mubungag yun pud na og makasasala ang mga lihok, kaya nga naman, by nature, makasasala man. So by nature, we are sinners. By nature, muhimo pud ta og sinful actions. So ang actions are simply the result of who we are deep inside. Now, naay uban, muingon, ang ilahang argument is, dili lagi daw. Ikihadan raman to, wala to napasa. Well, it's very clear. No one seeks God. No one longs for God. And by nature, we are sinners magyud. Therefore, everyone is affected, and we are now sinners, again, by nature and by actions. Klaro? Klaro? Okay. Now, unsa pag yun? Since we are now sinner by nature, we are sinners by nature, si tawag ani. Before tong action mahitabo, napay murag intent ana, in between, naay intent, okay? Unsa naman na siya? It's now our positive inclination sa evil. Okay? We are now positively inclined sa evil. Unsa may pasabot ana, pastor? Nga, we are not maximally evil. Okay? Nga, of course, dili man ka pareha kang Adolf Hitler ka evil. Okay? But then, our decisions are positively inclined to evil. Kaya nga naman, our nature is evil naman. Now, muhatag ko sa inyo sa hamartiology, the study of sin, hamar, it means missing the mark. Okay? Ang idea din is muraganin ka ng bow and arrow, tapos na kay target. Ang bullseye ana, mo na imuhang igon 100%. Okay? Anything bisag pag 9 or nasa gilid or 8, no matter how close it is, dili gyapon siya perfect. Dili siya bullseye. Manay concept sa sin. Bisan pag unsa nimo ka close sa goodness sa Dios, so long as you miss the mark, that's hamar, sala. Okay? Now, mana ni ang issue ana. It's not because dili ta kabalo mo sight, it's not because dili ta kabalo mo target. The reason nganong pirmi hiwi na, or we are positively inclined to do evil, it's because ang bow nga to ang gigunitan, or ang ato ang nature, hiwi naman pud. Ang string nga nakakonect, dili naman pud connected properly. Ug ang arrow nga ato ang ibala, dili naman pud siya proper nga arrow. But ipasabot, every aspect of our being has been corrupted and affected. Although we are not maximally evil, but then we are fully evil sa sense nga unsa. Our mind is affected, our speech is affected, our action is affected, everything is affected. That's why we are now positively inclined to do evil. Naay mo ingon, Pastor, nganong ka ng mga tao nga wala nagatuo o Ginoo, mga buutan, maghihapon? Naa sila'y mga charity, o unsa ba? What's the reason nganong nagahimo ang katong mga grabe kadato ng mga tao og charity? What's the reason? Exactly. Tax. Panglimpyo. It's self-serving lang gihapon. Okay? The goal is not really to help people. The goal is unsa? To help themselves. To avoid tax. Di ba? Why do we nganong naay mga aside ana sa ilaha, nganong naapoy mga tao nga wala gatuo sa Dios, let's say kailan nimo sa inyong society, sa inyong barangay, nya makaingon ka, Pastor, ma-impyerno gyud ni siya, grabe man ni siya kabuutan nga tao. Unsa may evil nga gihimo ani? It's not, wala man siya nangawat, wala man siya unsa baliha, wala man pastor. Maybe the thoughts, the speech, the intention. Okay? Anything nga naga-fall short sa katong target or itong standard nga gihatag sa Dios sa holiness, mao na siya. That's us being positively inclined to do evil. So, apart from Christ, let's say mutabang kag tao,
ang imuhang pagtabang somehow nagyapoy self-serving intention ana apart from Christ. Okay? Ang imuhang paghimo og mga maayong butang, wala lang ka kabalo kung unsa siguro, pero deep inside nagyapoy dili maayo ana. Okay? Anything apart from Christ, it becomes self-serving, self-glorifying, self-exhausting. Therefore, kato, that's a manifestation sa to ang pagiging positively inclined to do evil. Okay? Now, sa pagyod. Because we are now, just to be clear, kinsa may affected yun ani, let's read para klaro. Kinsa man yoy affected ani, Romans chapter 3, verse 10 to 11. Balik ko na ito basa. 3:10 to 11. Ay, leo ko sa mic. Chapter 3, verses 10 to 11. Romans chapter 3, verse 10 to 11. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. 11. Okay. Kinsa daw or pila ka tao ang nangita sa Dios? Wala. There is none. So pag moingon tag there is none nga nagapangita sa Dios, kinsa man nga mga tao ang affected sa sala? Pipila lang ba o tanan? Tanan. That's why there is none who seeks God. Now, mubalik ta sa concern nato ani nga article. Naay mga tao moingon nga dili daw tanang tao apektado sa sala ni Adan. Well, it's very clear din Romans chapter 3, kinsay apektado? Tanan. Okay? Tanan apektado ani. Now, unsa pa gyud Romans chapter 5 verse 12. Palihog ko basa. Romans 5 verse 12. Wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all that have sinned. Okay, plastaron sa nato niya. Tungod daw sa isa ka tao, kinsa ni nga tao? Si Adan. Tungod daw kang Adan, nisulod ang sala sa kalibutan. Ug sa pagsulod sa sala, nisulod pud ang unsa? Kamatayon. So ang kamatayon niabot tungod sa sala. Ug ang sala niabot tungod sa kang Adan. Na unsa ingon dinhi sa sumpay? And so death passed upon all men. Balik ko na to si Adan naigihimo nakasala ug tungod sa sala nisulod ang kamatayon. Pag abot sa unahan ana siya ang tanang tao mamatay na daw. Mamatay na daw tanang tao. Balik ko na ako. Kung ang kamatayon nisulod tungod sa sala, niya giingon sa Romans chapter 5 nga tanang tao mamatay na, therefore, unsa man? Tanang tao, unsa na? Maka sa sala. Kay ang kamatayon muabot ra or niabot ra man na tungod sa sala. Therefore, kung kinsa tong naay sala, mamatay. Okay? Mao nang si Jesucristo namatay. Dili tungod kay naa siya'y sala, pero tungod kay ang tanang sala sa tao nga iyahang niluwas, gibutang sa iyaha. Okay? Ang kamatayon, niabot tungod sa sala. Kung tanang tao mamatay, therefore tanang tao naay sala. So it's clear. Dili lang pipila ka tao ang nahimong makasala. Tanang tao. By nature and by choice. Klaro? Klaro? Okay. Now, since tanan man tao makasala or makasasala, unsa may pinaka consequence gyud ani? Unsa ba? Ezekiel, dito na sa Romans chapter 1 verse 20. Romans 1:20. Romans 1:20. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Okay. Ana siya din invisible things, gihatag daw sa creation, clearly seen, being understood by the things that are made, even His
Unsa? Through creation, we can understand that there is a creator, o kani nga creator has eternal power, o kani nga wisdom through creation, it makes us unsa? Not excused. Balikon ako, ang creation naghatag daw og kaalam sa kung kinsa may makakitaan unsa nga kaalam nga naay magbubuhat. O kani nga magbubuhat naay eternal power. Okay? Naay power. Nya kani nga power or kani nga creation, it makes us not excused. Wala na tay rason nga di ko mo to Ginoo kay wala man siya gipaabot sa kwa. Dili. Creation proves nga naay creator. The same way nga unsa ang libro, it proves nga unsa naay author. Wala man takita nga naay nagsulat ani pero naay author. Kani nga building, wala takita kinsay nagbuild ani pero it proves nga unsa naay builder. Okay? Ang art, wala takita kinsay naghimo ana pero it proves nga unsa naay artist, naay painter. Okay? Anything created, it means nga naay creation. Ang pangutana, katong mga tao nga naa sa pinakaliblib nga dapit, wala ba'y creation sa ila? Naa. That's why, even sila, they are also without excuse. Tanan nga tao. Pastor, how about sa katong mga tao before ni Kristo? They are also without excuse. Kaya nga naman, naman po'y creation sa ila, ha? Makita man nila ang panganod, makita man nila ang bituon, di ba? Makita man nila ang kabukiran. All of these things, it points to the reality and the truth nga unsa na ay creator. Now, kani nga creator is just. Therefore, all mankind are unsa? Justly condemned. We are condemned. Justly punished, justly condemned. Nga naman. Kaya mao naman kumbaga, pasimplihon nato. Naay enforcer din ha. And then, naay pedestrian lane din Dinhi ka ni tabo. Unsay mahitabo sa imo ha? Dakpan. Tapos unsay sunod? Multa. Di ba? Kaya nga naman, dito kami agi sa walay pedestrian lane. Now, kani pagyod. Naay pedestrian lane dinhi wala. Pero red light pa dito, kay gatabok pa ang mga sakyanan. Niagi ka sa pedestrian lane. Bisag red light pa dito, wala pa go nga motabok ka, tas gaagi pa ang sakyanan. Unsay mahitabo? Dakpan gihapon. Kaya nga naman, nitabok ka sa panahon nga dili pa dapat motabok. Nanay evidence of things to do and not to do. Okay? Pero wala nimo gihimo. Wala nimo gihimo or na kay gihimo nga dili dapat himuon. Ando na unsay sunod ana? Multa. Dinhi naanay creation. It points to the reality nga naay magbubuhat, kani nga magbubuhat gamhanan. Therefore we need to respond sa kani nga magbubuhat. Unfortunately, our response is positively inclined to evil. Unsay resulta? Just condemnation. Ang katong multa, asa to nakabase nga multa? Sa enforcer or sa balaod? Sa balaod. Diba? Ang enforcer, nagpatuman lamang sa balaod nga nakaset na daan. Mao na niyang nakapait. Kita nga tao, muresponda sa balaod sa Dios. Ang Dios, siya raman po ang nagset sa balaod. Ug ang balaod or ang punishment sa iyahang balaod nga gisupak kay nakatali man pud sa iyahang nature. Okay? Mao na tanawa gud dinhi sa atuang article. Therefore, under just condemnation to what? To unsa? Eternal ruin. Mao na yung nakapait. Kita nga mga tao, we are mortals. Okay? We are finite beings. Ang Diyos, infinite being. Sama sa ako ang igon sa inyo nga example, bisan pa og gamay ra kayo na imuhang sala, still your punishment will be eternal. Kaya nga naman, ang punishment wala na nakabase automatically sa imuhang gihimo. Nakabase na sa kung unsay giset sa balaod nga nakabase pod sa kung unsay standard nga gituman. Okay?
ang balaod sa Dios nakaset sa iyahang standard o ang punishment ani nakaset sa iyahang nature. Nya ang nature sa Dios kay eternal man siya. Therefore, the punishment is eternal because God is eternal. So, muana mo, ug mamatay mo, pastor, nangawat ramang kong kamunggay, nganong maimpyerno man ko. It's not because kamunggay ra imuhang gikawat. It's because ang imuhang gipakasadan kay is not really your silingan, but the eternal God. Therefore, punishment is eternal because God is eternal. Okay? Balik na po sa itong example. Sa paon ako ang igsuon, masagpaan ko sa kuwang igsuon. Sagpaon ako sa papa, murag dako-dako na yun nga punishment. Pero sagpaon akong mayor sa Davao, preso siguro ko. Sagpaon akong pinakadako nga tao siguro sa kalibutan, pinakataas og ranggo, amot lang, kasi mamatay ko, unsa ba? Same action, different punishment. Kaya nga naman, asa nakabase ang punishment sa kuha or ang consequence? Sa kung kinsa ang ako ang gi-offend. Okay? Kung kinsa ang ako ang gi-offend, usually diha na makabase. Now dinhi ang atuang gi-offend is the eternal God. Therefore, punishment is also eternal. Because the one we offended is eternal man pod. Klaro? Okay? So kaya, to solve the issue, pastor, kinsa man gyoy apektado? Tanan. Okay? Unsa man nga klase nga pagka nga kaning effect, kaning makapili pa ba gihapon ta og buhat og maayo? Puro na ba daotan? Are we maximally evil? Well, according sa itong gibasa, atong gidiscuss, by nature, we are evil. And even our good deeds, apart from Christ, it is positively inclined to evil. Therefore, it's not good gihapon. It does not meet the standard of God. Ug din ko matapos. When we say good, okay? When we say good, kanang word nga good, it is firstly associated sa Dios. Okay? Good. Buti pa sabot sa good, there's a standard ana. Na standard in order for something to be called good. Okay? Ang kaning tanaw God, that's why gani niingon ang Dios nga it is not good for man to be alone. Unsay standard ana? Because in all eternity, ang Dios existing in one being, existing in three persons, na ay fellowship with the Father, Son, and Spirit. Not alone. Okay? Ang standard nga giset nakabase ra gihapon kang kinsa sa Dios ra pod. Okay? Therefore, anything that does not pass the standard of God, even if duol na kaayo, so long as you don't meet the standard, it's not good. It's not good. So, anything not good, it's ought to be condemned. Mao na siya ang atuang ang kailangan natong mabalaan, mahitungod ani. So again, just to sum it up, kinsa apektado tanan. Unsa nga klase nga apekto, nga effect, every aspect of our being. Although we are not maximally evil, we are dead. We are not maximally evil, same nga katong ka-evil sa kang Hitler o kinsa ba diha. But then, every aspect is affected and every aspect is positively inclined to do evil. Therefore, it does not pass the standard of God. Claro? Okay? Questions? Clarification? Violent reaction? Brother Migs? Sige daw. Ang ko si Chidi Pastor Dero. Sa araw sa kanya niya. Ang question ako, Pastor, is about sa kanisa of nature. Posible ba na isang katao na napalibutan o righteous and good people still choose rebellion? Posible ba nga ang isa ka tao na palibutan og righteous people will choose rebellion? Posible kayo. In fact, all throughout the scriptures, you will see examples ana. Okay? Ang mga Israelita, they are always surrounded by prophets or righteous people. And yet, daghan ng mga Israelita will go astray. Kinsa pa? Kinsa ba? Disciples. Oh, mga disciples.
si Kristo na mismo dito. We have Judas there, surrounded by the disciples following Christ. But then, he went astray. It's really possible. Kaya nga naman, by nature, motto, we are positively inclined to do evil. That's why, apart from Christ, we will always go astray. Okay? Apart from Christ, we will always wander around somewhere. So, let's say, nakay anak, 5 mo kabuk sa inyong 5 mo kabuk, tapos surrounded pagid mo, napagid ninyong compound din ha, surrounded by mga uyuan, iyaan, nga puro mga Kristohanon, puro galamit ng simbahan. Tingala mo, uy, anong bugoy man ganing isa? Anong idako man nga adik, anong idako man nga basagulero, anong idako man nga ana? It's nature. So, follow-up question to Pastor. So, it also means na kung nakalimutan ka righteous people, and you still choose to rebel and to do so because of our nature. It's also possible na even nakalimutan ka, hindi maayo na, pangatong wala pa belief or wala pa landagan, and you think that you know about the scripture, and you still choose to follow kung saan siyang palibot. It means like magkaroon po na struggle to identify our sinful nature, even though we know what I'm saying is, for example, if ikaw lang isa sa pamilya, the rest of the people around you doesn't have this knowledge and wisdom, can we say na our decisions and our thoughts or mga putang natin ginagawa might be also gonna fall because of this? Might also, unsa? Kaya mas ikip yan kung kabat. Hindi naman construct pa kaya kung gusto ko tayo. Maybe what I'm saying is, mas naku, pagkaya po na chance, na ikaw ang ma-absorb sa palibot mo. Kaya kung ikaw napalibutan ka righteous and then you still choose to rebel, it also means that sa palibutan ka mga bad people, you will also be fall to those bad people. Or you can also choose to do the right thing. Sige, ani taga-tigag example na. Kung naay sa karnero, kani nga karnero hilig makigdula sa mga baboy. Ang mga baboy hilig magdula sa lapukan. Karon gitawag na sa magbalantay ang karnero. Pag uli sa karnero, kita niya, uy, anong lapok man kay ka? Kaya anong lapok man kayong karnero? Gipalibutan o mga baboy. Diba? So, mabalik ko si mga pangutana. Is it possible, let's say, ani na lang, is it possible nga maapektuhan ikaw nga righteous person surrounded by the unrighteous people? Of course, you will be affected. Okay? Dili man ka Ginoo. Dili man ta Ginoo nga we can overwhelm evil just by existing, ana. We're not God. Okay? Dili man kita ang light. Pero kaning, that light, it will always it will always affect someone else in a good way. Katong example nga ko ang gihatag ganina, I'm not saying nga mas weak ang tubig sa Dios kaysa sa lapok sa sala. If tinuod ka nga nalimpyuhan na sa mong tubig sa Dios, somehow naapoy changes gyud nga mahitabuan na sa palibot. Not unless you're not truly cleansed. Okay? Pero kani, if you are the only person, ana, you can always, you can always make choices whether to leave that environment and go to an environment na surrounded by righteous people gihapon, or you can endure, continue preaching the gospel, continue showing them that you are a Christian, but then also, you have to make sure that you don't give in sa ways nga ilahang ginahimo. Okay? Sige. Because, the one out of this because of kaning sayang na when we thought that we are believing, and sometimes may nato pinasulti sa atong ginabuhat, that's something that we need to be very cautious about. Let's say, ikaw, Kristohanon, maning failure nato as a Christian if we are surrounded by non-Christians. Usahay, we may feel nga we have the kaning moral
moral superiority sa ilaha nga, ako tama, sila mali. That's pride. Okay? That's something we really need to be wary of as a Christian surrounded by non-Christians. Kay, tama ko, kamo mali, dapat musunod mo sa kuha, kay makasala mo ako, Kristohanon. That's something, you're correct, we really need to be aware of it. Sorry. Sige. Wala naman siguro, it's time na po. Akong ginahangyo ang tanan sa pagpanindog. Let's close this in a prayer. Brother Mix, paliho ko. Let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord God, for this wonderful morning. We thank you, Lord God, for giving us life today, Lord, sa pagpapagod sa mga. And we thank you, Lord God, sa privilege, Lord, to be here today. And we thank you, Lord God, for the opportunity again, Lord, maaman po kang masipag ako, Lord. And everything, Lord God, is according to your sovereign power. And Lord, as we start our service this morning, Lord God, help us, Lord God, na focus gratitude kay you, Lord, because we know regardless of whatever our intention to be here today, Lord God, we are looking to the Spirit, Lord, looking at our heart. And Lord, we want to worship you in spirit and in truth. We have us from all, Lord, and cleanse us, Lord God, from all unrighteousness. And we thank you for everything. In Christ, we pray. Amen. Sige, let's take a few minutes nga break o gilit na magdugay. Mo to sa to ang panimbaon.